ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਬੈਥਨੀਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਤਝੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਬੈਥਨੀਲ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Welcome to Beth-Neil Farms. We started this agri-tainment business this year. We really want to appeal to families to come out to visit our farm. We have a lot to see and do here. Let's start with the teddy bear, which is right here behind Archie. And these hay bales are unique to this farm. We built them out of large round bales and some square bales. We also have a tractor with a pumpkin head farmer on it. When you come here, there's lots of areas for the kids to jump and play on the hay bales. They can take photos with the tractor or the other farm equipment. I think kids would just love to see this teddy bear. Then this is my selfie station. So when you come in, there's lots of opportunities to take selfies. We've grown everything here. We've grown. So we grew all the pumpkins. We grew all these little gourds. And I set this up for selfies. Over here we have another selfie station. It's pumpkin heads. I call them myself and my husband. I created this sofa made out of hay bales and these beautiful quilts that I bought when I was in India a couple of years ago, and I think it's just a great spot for people to come and relax. We also have a crafts if you want to come out and paint one of our gourds. We also have everything for sale. Everything you see is for sale. These are squash that you can cook, pumpkins that you can cook, or you can decorate, or you can do what I do, craft projects. ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। So this is our pumpkin patch. Of course you can buy a pumpkin, but if you want to, you're welcome to go into the patch and pick your own pumpkin. There's hundreds of pumpkins in there, and these are for decorating and for Halloween jack-o'-lanterns.
Hey, so these are our two goats that we have. They're really agile and like to run around. They also eat just about anything from hay to apples and corn, pellets and oats. Um, they got really good personalities. They love to, say hello and run around. They got nice friendly goats. This is our baby cow. He's only about 5 or 6 days old. He's just enjoying the shade right now, but he's really friendly. He likes to be petted. He plays with his balls, and of course he moos, which we all enjoy him very much here. So we got 8 laying hens. They absolutely love the corn, so they come up to you because they want to be fed corn. So we could do that later too if you like. And we also have a bunny in the little hutch here. He's lying down in the shade. And yeah, her name's Penelope, and she's just the cutest little thing. So those are our animals. Beth-Neil ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਛੱਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਤੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਪੰਪਕਿਨਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਕ ਯੋਰ ਓਨ ਪੰਪਕਿਨ ਐਂਡ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। Okay, one of the things that we did here on the farm is we reforested this pasture land. We planted 15,000 trees back here, and now we have nature trails that go through there, and a really exciting fort made into the woods with some secret animals in there called minions. So all the kids would love to come out and search for the minions in the fort. We're going to go down and I'll show you all the trails. So, hi Marilyn, very warm welcome to our show. So, I would like to ask you that how the seed for this idea was planted. Well, we have a very beautiful property here, and we really wanted to share it with the community around us. And so we were talking about what we could offer, and we wanted to offer an authentic family experience. So, how long did it take to build this cute little forest, a little farm experience for people, and how much area is it? How old is this? So this farm was purchased by my in-laws in 1949. We've been farming here ever since, and we are commercial farmers. We started into the retail business, sweet corn, and now we're doing pumpkins and gourds and the agritainment business in the last 3 years. This year is the first year that we're welcoming people onto the farm. They can ask any questions, they can go on our nature walks, they can see the animals. We've created really large hay bale sculptures, and it's great for taking photos, and the kids will love it. So, what do you tell people about your farming and your agriculture experience? I grew up on a farm in southwestern Ontario, and then I married a farmer, and we have been living here for the last 35 years. My husband is the farmer here, and now my son is farming here as well. So, is this your first year here for this project? This is our first year for this project. We call it our agritainment business, because we think that families will really enjoy what we have to offer here. Just get outside, come and see us. There's tons of space here. We have trails for you to enjoy. We'd really love to see you here. Do you think that kids, or especially youth these days, they're moving out of the rural areas? They're not in touch with the farming. They don't have the basic knowledge about the agricultural fields. So, what's your perspective on this, and what message do you want to give them? So
There has been, over the years, many years, a large-scale urbanization of the population. Farmers in Canada make up about 3% of the population, so 97% are off the farm. So there is a disconnect between how food is grown and actually consuming the food. So here you can come, you can see how sweet corn is growing, you can pick a few cobs yourself, and it's a connection to the food that we eat. And sweet corn, luckily, crosses all cultures. Everybody loves it, and we get a lot of repeat business here. It's a bit of a two-edged sword for me. It's a lot of work, but if you love it, it's not work. And so I love it, and so it's not work, and it's like a hobby, and you put in all your effort into the hobby, but it also is your income as well. So for me, it's enjoyable, but there's a lot of tricks to learn to get started, and a lot of missteps you can make, because my son has found a few, but at least I'm here to walk him through that. Was there ever a moment in your life when you thought maybe, this is not going to work to earn? Yes. In fact, I've had two. Okay. So when I went to university, I went through as an electrical engineer, and I did that for 10 years, and then came back to the farm, partly because my dad and I kind of butted heads sometimes. You know how that is with intergenerational workings. And but then when I came home, he had mellowed and I'd matured, and it worked great. So that was one time. And then another time for about 5 years in around 2005, crop prices were low and crop yields were low. And it's some really tough times for me. And I debated about whether it was worth continuing. And so then I branched into a few sidelines. So I snowplow, and we have the grain elevator here behind me, and I sold seed corn to other farmers. So when times are tough, you kind of branch out and do more things. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਥਨੀਲ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਥਨੀਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੇ ਬੇਲ ਸਕਲਪਚਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। I would like to ask you, we know that farming is not easy. So what value do you see in farming growing up? There's a lot of good values that it teaches you, like work ethic, hard work, and seeing sort of your ideas and efforts come to fruition, and understanding, economics, and how to run a business, and a lot of good family values as well. And yeah. So what do you want to say to people who do not necessarily understand much about farming, and why farming is so important? Yeah, well, first of all, it's really important because we all need food and to sustain sort of a population. And what I want people to understand is just that it's a great way to understand a lot of great life skills, and to understand sort of how society sort of operates from like a agricultural standpoint, and also just again the work ethic and the value that getting the food from the seed to the table and every step in between, and how valuable and important it is. Since how long you have been farming, and how your experience has been so far, and how long does it take to learn farming? Yeah, so I grew up dabbling in farming, and then I was off at school for a while, and then I came back, and it's my 4th season now farming full time. And so I just see it as
great way to sort of learn all these life skills and work hard, and yeah, it's been great. ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। Okay, my name is Kristen Hughes. My name is Cassandra D. Philippus. We're both from Caledon area, and we just came down to the farm. Very homey feel. View is beautiful throughout the trail. Yeah, the trail was really fun. Like, we had some games along the way. It was a lot of fun. Yeah. A lot of family-oriented stuff, so it was great. Yeah, we love like the homemade hay bales, all the pumpkins, the animals. Yeah, it was really good. Definitely worth coming. 10 out of 10 recommend. This place is amazing. Come out and support the local farm areas. ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ year ਹੈ ਇੱਧਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ because we just recently moved here. But ਆਪਾਂ corns ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲਿੱਤੇ ਹੈ. Summer season has the been quality's been very yeah. good. It's sweet corn. It's a really sweet corn. Or And yeah, it's fresh. And fresh barbecue parties हमने जितनी करी हैं हमने बस इन्हीं के corns के साथ करी हैं, and that's really nice. Yeah. So that's when we came to know, जब हम यहाँ आते थे तो that's when we came to know that they have this September month, they have that pumpkin thing. So बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है नेचर के साथ to make them well versed कि नेचर कैसे है, फार्मिंग कैसे होती है, and कितना hard work जाता है उसको farming में, and it's very important for the kids also to be close to the nature, and important for us to make them understand how the things are done, how a particular product reaches their plate, how much hard work it takes. So it's always good to bring the kids here, and हमारे कनाडा में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अंदर ही रह जाते हैं विंटर्स में. सो आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है कि बच्चों को दिखाएं कि नेचर क्या है, फार्मिंग कैसे होती है, एंड अगेन कितनी मेहनत लगती है ये सब कुछ अचीव करने में. ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਾਂ, ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ. ਜੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਏਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ. We are come here like every year because it's a nice and beautiful place. We like my kids, they love it here, and we are just live close to Mahfil and countryside, and yeah, it's like lots of animals, the trail inside, and it's really fun here, Like my wife families, they are from the farmer backgrounds, not me, but yes. She love it because sometimes she love to like going to the farm and all those things. हाँ, क्योंकि हम लोग वहाँ इंडिया में बैक होम में इतना like छुट्टियाँ होती है, that like the long weekend जो यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर छुट्टियाँ होती है, तो हम लोग ज़्यादातर वहाँ फार्मिंग में के लिए जाते हैं, गांव में जाते हैं. तो बस वही तरह से हम लोग यहाँ पर आके भी ऐसा ही इंजॉय करते हैं कि भाई जैसे हम हमारे बैक होम में करते हैं. लॉन्ग टाइम से फार्मिंग का काफ़ी कम हो रहा है, तो इंडिया में जो फार्मिंग का काम मेरे फादर कर रहे थे और यहाँ का टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़मीन के अंदर वो फार्मिंग करते हैं, वहाँ छोटे छोटे पार्ट में होती है, तो वहाँ का और यहाँ का काफ़ी डिफरेंट है. पर वहाँ की जो वेदर और जो 3 होती है विंटर जैसे स्प्रिंग एंड समर, तो वो मुझे मिस होती है काफ़ी. इंडिया का मुझे काफ़ी फार्मिंग का मिस होता है यहाँ से ज़्यादा. काफ़ी हार्ड वर्क है और बच्चे भी काफ़ी यहाँ इससे काफ़ी दूर हो रहे हैं. दे रियली नीड टू नो दोज फार्मिंग एंड स्टफ, क्योंकि यहाँ पर अभी देखने जाए तो जो फार्मिंग का वहाँ बैक होम में हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हमको हमारे पेरेंट्स है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो हमको लेके जाते और दिखाते कि भाई क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ सब मशीन से चल रहा है, तो सो मेनी थिंग्स वी आर मिसिंग देयर इन अ बैक होम, राइट. क्योंकि अब देखो बैक होम में हम लोग जो हाथ से जो चीज़ें करते थे, कितना हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क करने के बाद जो फसल्स वगैरह निकलती है तब जाके उनको मालूम पड़ता है कि ये फसल हम खा रहे. मेहनत का उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है. आज हम उनको यहाँ पर लेके आते हैं तो जे जस्ट गो एंड पिक अप एनीथिंग, दे सेड लाइक ओ डैड्स वी आर एंजॉयिंग, बट
वही चीज़ वो लोग बैक होम में जाके देखते हैं तो कहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद ये मिलती है, ये जो हमें बनी बनाई मिल जाती है यहाँ पर। सारे जितने भी छोटे बच्चे, जितने भी एडल्ट्स और उनको भी ज़रूरत है कि भाई फार्मिंग क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से हो सकता है, क्या उसके लिए क्या करना चाहिए। एक बार आके ज़रूर देखना चाहिए सभी जगह पर, उनको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसके लिए क्या करना, क्योंकि नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि आज हम लोग जो फसल उगती है उससे ही हमें खाना मिलता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो भी चीज़ हमें मिलती है तो हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है और हम सिर्फ बनी बनाई चीज़ें खाते हैं। तो आज सब देखते हैं फ्रोज़न पे शुरू हो गए बच्चे, देखो जो भी है फ्रोज़न लेके आते हैं, पका माइक्रोवेव में रख दिया, 2 मिनट में हो गया। दे डोंट नो व्हाट दे आर ईटिंग एक्चुअली। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पीनट्स की एलर्जी, लाइक आई कांट बिलीव इट, लाइक माई किड्स कैन नॉट टेक द पीनट्स एट स्कूल. So sometimes we feel like, okay, so people needs to come and they at least check everything, right? At least they need to check. ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੂਰ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਬੈਥ-ਨੀਲ ਫਾਰਮਸ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।